Джаганатхи. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. We'll read the summary, a preface. Veda Kirtan, pastimes of Sri Caitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktivinoda Thakur summarizes the 11th chapter in his Amrita Bhava Bhasya. When Sarvabhauma Bhattacharya tried his best to arrange a meeting between Sri Caitanya Mahaprabhu and King Prataparudra, the Lord flatly denied his request. Шрила Бхактивинода Тхакур в своей Амрита Прабхава Бхашье так описывает содержание 11 главы. Сарвабхаума Бхаттачарья предпринял все возможное, чтобы убедить Шри Чайтанья Махапрабху встретиться с царем Пратапарудрой, однако Господь категорически отказался. At this time, Sri Ramananda Roy returned from his government post and he praised King Prataparudra highly in Lord Chaitanya's presence. Because of this, the Lord became a little soft. В это время в Пуре, оставив государственный пост, пришел Рамананда Рай, и в присутствии Господа Чайтаньи он очень высоко отозвался о царе Пратапарудре. После этого Господь немного смягчился. The king also made promises to Sarvabhauma Bhattacharya, who hinted how the king might meet the Lord during the Anasvara. While Lord Jagannath was resting for 15 days, Sri Caitanya Mahaprabhu, being unable to see Lord Jagannath, went to Alanat. Царь поведал Сарвабхауме Бхаттачарье о своих решительных намерениях, и тогда Сарвабхаума Бхаттачарья подсказал царю, как тот может увидеться с Господом. На время Анавасары, когда в течение 15 дней Господь Джаганатха отдыхает, Шри Чайтанья Махапрабху, лишенный возможности видеть его, отправился в Аланатху. Later, when the devotees from Bengal came to see him, he returned to Jagannath Puri. While Advaita Acharya and the other devotees were coming to Jagannath Puri, Swarup Damodar and Govinda, Sri Caitanya Mahaprabhu's two personal assistants, went to receive all the devotees with garlands. Потом, когда для встречи с Господом пришли преданные из Бенгалии, он вернулся в Джаганатхапури. Когда Адвайта Ачарья и все остальные преданные входили в Джаганатхапури, Сварупа Дамодара и Говинда, двое личных слуг Шри Чайтаньи Махапрабху, вышли встречать их с гирляндами. From the roof of his palace, King Prataparudra could see all the devotees arriving. Царь Пратапарудра с крыши своего дворца видел всех прибывающих преданных. Gopinath Acharya stood on the roof with the king and, following Sarvabhauma Bhattacharya's instructions, identified each and every devotee. На крыше с царем находился Гопинатха Ачарья и по просьбе Сарвабхаума Бхаттачарьи называл царю каждого преданного. The king discussed the devotees with Gopinath Acharya and he mentioned that the devotees were accepting prasadam without observing the regulative principles governing pilgrimages. Расспрашивая Гопинатха Ачарью о разных преданных, царь заметил, что они пренебрегали правилами для паломников. Преданные сразу же стали вкушать прасад. They accepted prasadam without having shaved and they neglected to fast in the holy place. Преданные сразу стали вкушать прасадом, не обрив голову и не постясь первый день по приходе в святое место. After Sarvabhauma Bhattacharya had explained to the king why the devotees had apparently violated the scriptural injunctions for visiting the place of pilgrimage, the king arranged residential quarters for all the devotees and saw to their prasadam. Сарвабхаума Бхаттачарья объяснил царю, почему они якобы нарушали заповеди Писаний, после чего царь расселил всех преданных и послал им прасаду. Sri Caitanya Mahaprabhu talked very happily with Vasudev Dat and other devotees. Шри Чайтанья Махапрабху очень обрадовался возможности поговорить с Васудевой Даттой и другими преданными. Haridas Thakur also came, and due to his humble and submissive attitude, Sri Caitanya Mahaprabhu gave him a nice solitary place near the temple. В Джаганатхапуре также пришел Харидас Тхакур,
И Шри Чайтанья Махапрабху, видя его кротость и смирение, поселил его в прекрасном уединенном месте недалеко от храма. After this, the Lord began performing Sankirtan, dividing all the devotees into 4 groups. After Sankirtan, all the devotees left for their residential quarters. Затем Господь, разделив всех преданных на 4 группы, провел Санкиртану. После окончания Санкиртаны преданные разошлись по домам. Text 1. Atyudandan tandavan Gaurachandra Gauravan Bhakta Sri Jagannath Gehe Nana Bhavalang Kritanga Sevadhamna Chakri Vishram Prema Vanyane Vaganam. Sri Chaitanya Mahaprabhu merged the entire world into the ocean of ecstatic love by performing his beautiful dances within the temple of Jagannath. He danced exquisitely and jumped high. Текст 1. Своими чудесными танцами в храме Джаганнатхи Шри Чайтанья Махапрабху погрузил весь мир в океан экстатической любви к Богу. Танец его был бесподобен, и танцуя, он высоко подпрыгивал в воздух. Text 2. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chanda Jai Gaur Bhakta Vrinda. All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Nityananda Prabhu, all glories to Sri Advaita Prabhu, and all glories to the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Слава Господу Шри Чайтанья Махапрабху, слава Господу Нитянанде Прабху, слава Шри Адвайте Прабху, слава всем преданным Шри Чайтанья Махапрабху. Text 3. Aradena Savabhumnakaye Prabhustane Abhatana Deya Yadi Kara Nivedane. The next day, Sarvabhauma Bhattacharya requested Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu to give him permission to submit a statement without fear. На следующий день Сарвабхаума Бхаттачарья попросил у Господа Шри Чайтаньи Махапрабху разрешения изложить свою просьбу, не боясь рассердить его. Text 4. Prabhu kahi kahatu me nahi kichu bhaya jogya haili karibhai hogya harinaya. The Lord gave Bhattacharya assurance that he could speak without fear, but added that if his statements were suitable, he would accept it, and if not, he would reject it. Господь заверил Бхаттачарью, что тот может смело говорить, однако предупредил, что если просьба Бхаттачарьи покажется ему уместной, он исполнит ее, а в противном случае нет. Text 5. Savana baunakai pataparujarai utkanta hanache hutuma melibare chaya. Sarvabhauma Bhattacharya said, there is a king named Pataparadaruda. He is very anxious to meet you, and he wants your permission. Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, есть один царь, зовут которого Пратапарудра Рай. Он жаждет встретиться с тобой и просит на это твоего дозволения. Text 6. Kani hasadiya Prabhu smari narayana Sarvabhauma kaha kene ayogya vachana. As soon as Sri Chaitanya Mahaprabhu heard his proposal, he immediately covered his ears with his hands and said, my dear Sarvabhauma, why are you requesting such an undesirable thing from me? Услышав это, Шри Чайтанья Махапрабху сразу же заткнул уши и спросил, «Дорогой Сарвабхаума, зачем ты просишь меня о таких неподобающих вещах?» Text 7. Virakta Sanyasi Amara Raja Darshan Sri Darshan Samavishera Bhakshan. Since I am in the renounced order of life, it is dangerous for me to meet a king as to meet a woman. To meet either would be just like drinking poison. Я отрекся от мира, и для меня встреча с царем
так же опасно, как встреча с женщиной. И то, и другое равносильно тому, чтобы выпить яд. Text 8. Iskin janasya bhagavat bhajanano mukhasaya param param jagishma bhavasa sagarasaya sandharshanam vischinam mato yasitam cha ahanta hanta visha bhakshanatopya sadhu. Greatly lamenting, the Lord then informed Sarvabhauma Bhattacharya, alas, for a person who is seriously designed to cross the material ocean and engage in the transcendental loving service of the Lord without material motives, seeing a materialist engaged in sense gratification or seeing a woman who is similarly interested is more abominable than drinking poison willingly. Огорченный словами Сарабхама Бхаттачарьи, Господь сказал: для того, кто серьезно настроен пересечь океан материального бытия и полностью посвятить себя бескорыстному любовному служению Господу, смотреть на материалиста, поглощенными чувственными наслаждениями, или сладострастную женщину хуже, чем добровольно пить яд. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. This is a quotation from Sri Caitanya-charitamrita Nataka, 823. Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu enunciates the principles for a sannyasi renouncing the material world for spiritual advancement. Комментарий в божественной милости Шилы Прабхупады. Это стих из книги Шри Чайтанья-чаритамрита Натака, 8.23. Произнося его, Шри Чайтанья Махапрабху провозглашает принципы, которыми должен следовать саньяси, отрекшийся от материального мира ради духовного самосовершенствования. Spiritual advancement is not meant for magic shows and jugglery, but for crossing the material world and being transferred to the spiritual world. Paramparaham jigamisho means desiring to go to the other side of the material world. Духовное совершенствование заключается не в том, чтобы творить чудеса и показывать фокусы, а в том, чтобы пересечь материальный мир и достичь мира духовного, парам, джагамишо, означает, желая переправиться на другой берег материального мира. There is a river called Vayatarani, and on one side of this river is the material world, and on the other side is the spiritual world. Since the Vayatarani river is compared to a great ocean, it is named Bhavasagara, the ocean of repeated birth and death. Существует река Вайтарани, на одном берегу которой располагается материальный мир, а на другом — духовный. Реку Вайтарани называют еще Бхавасагарой, великим океаном повторяющихся рождений и смертей. Spiritual life aims at stopping this repetition of birth and death and entering into the spiritual world where one can live eternally, cognizant and blissful. Цель духовной жизни — прервать череду рождений и смертей и войти в духовный мир, где можно жить вечно в знании и блаженстве. Unfortunately, the general populace does not know anything about spiritual life or the spiritual world. Как это ни прискорбно, большинству людей ничего не известно о духовном мире и духовной жизни. The spiritual world is mentioned in the Bhagavad Gita 8:20. Parastasmatu bhavhonyo vyakto nyakyat sanatana jasa sarveshu bhuteshu nashatu na vinashyati. Yet, there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifest and unmanifest dead matter. It is supreme and it is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. Духовный мир описан в Бхагавад-гите 8.20. Но существует иная, вечная, непроявленная природа. Она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда все в материальном мире разрушается, она остается нетронутой. Thus there is a spiritual nature beyond the material world, and the spiritual nature exists eternally. Таким образом, за пределами материального мира
Существует духовная природа, и она вечна. Spiritual advancement means stopping material activities and entering into spiritual activities. Духовное самосовершенствование состоит в том, чтобы прекратить материальную деятельность и приобщиться к деятельности духовной. It means, doesn't mean stopping material activities, then that's negative. Then the positive is engaging in spiritual activities. Остановить материальную деятельность – это отрицательно, а начать духовную – это положительно. One cannot stop acting. Невозможно остановить действие. Some the yoga practice, sometimes they try to stop acting. Иногда те, кто практикует йогу, они пытаются остановить деятельность. To meditate on the stillness. Медитируют на неподвижность, Nothingness. на ничто. Don't leave all your thoughts behind. Оставьте все свои мысли позади. Just enter into that state of being. Просто войдите в это состояние существования. Silence. Тишина. Enter into the silence. Войдите в эту тишину. Can't do it. Это невозможно сделать. A few seconds you can do it. Может быть, на несколько секунд. The living entity is a dynamic force. It's thinking, feeling, and willing. You can't stop it. Живое существо – это движущая сила, желание, действие. Вы не можете это остановить. So what it means is stopping the material activities and engage in spiritual activities. Что это значит? Это нужно остановить свою материальную деятельность и заняться духовной деятельностью. So this is the process of bhakti yoga. Это процесс бхакти-йоги. So this is knowledge Таково знание. for us. What is material activity and what is a spiritual activity? Таково знание для нас, в чем заключается материальная деятельность и что такое духовная деятельность. We have to distinguish in the beginning. Мы должны проводить это различие в самом начале. Otherwise we won't know how to act. В противном случае мы не будем знать, как нам нужно действовать. We won't know what to do. Мы не знаем, что нам нужно делать и что не нужно делать. And when we do something, we won't know the mentality which to do it in. И когда мы что-то делаем, мы не будем знать, каким менталитетом мы должны это делать. So that has to be learned. Это необходимо узнать. This is knowledge. Это знание. Accept what's favorable for Krishna consciousness and reject what's unfavorable. Принять, что благоприятно для осознания Кришны, и отвергнуть, что неблагоприятно. It'll take 2 years Это займет года 2 to know everything. для того, чтобы узнать все. There's some. Then you've go. А потом вы можете действовать. Then you just have to apply that. Вам нужно просто применять это. That's the difficult part. А вот это самая сложная часть. The learning is not difficult. The application is difficult. Учение это не так сложно, а вот применение это сложно. There's some pleasure. There's some comfort. And Есть наслаждение, есть комфорт. then then the knowledge kicks in. We have to distinguish: is it Krishna conscious or not? И мы должны включить это знание и определить, это благоприятно для сознания Кришны или нет. And if it's a no-go, then we have to say sorry. И если это неблагоприятно, мы должны сказать извините. Bye. До свидания. Not easy, is it? Это не так просто. Saying no to pleasure, saying no to comfort. Сказать нет наслаждениям, сказать нет комфорту. That's what life's all about. Ведь это то, о чем жизнь и существует. So this is the application is a little more difficult. Поэтому применение, оно более сложно. In the material world, the via media for sense gratification is mainly a woman. В материальном мире главным объектом наслаждения является женщина. Sex life. Сексуальная жизнь. High enjoyment. Высшее наслаждение. Easily available. Очень просто доступно. All the species, they all do. Во всех формах жизни это наслаждение доступно. One who is seriously interested in spiritual life should strictly avoid women. Тому, кто проявляет серьезный интерес к духовной жизни, женщин следует тщательно избегать. Scriptures are usually in the masculine. The scriptures are usually written in the masculine. Is that right? Is that English? Писания обычно написаны для мужчин.
it's one who is seriously interested in spiritual life should strictly avoid women. Why doesn't it say men? То есть здесь говорится, тот, кто проявляет серьезный интерес к духовной жизни, женщин следует тщательно избегать. Почему здесь не говорится избегать мужчин? Obviously, it implies both genders. То есть нужно понимать, что это относится к обоим полам. But it's generally, you find it's written in the masculine because it's easier for a man to become self-realized generally than a woman. То есть обычно Писание написано для мужчин, поскольку мужчинам проще достичь самореализации, чем женщинам. Because of the psychology. Чисто психологически. And the brain works, two sides of the brain. То есть мозг разделен, работает по-разному. Emotional and the rational. То есть эмоционально и рационально. Man works on one, and the woman can works both together. То есть мужчина использует одну половину рационально, а женщины могут использовать обе. So they generally can't go so far intellectually because the rationally will bring them, or the emotional will bring them back again. И обычно женщины очень далеко не могут зайти, поскольку эмоции будут оттягивать их назад. Whereas a man works on one at a time, so he can go further. Но мужчина, он использует одну половину мозга, поэтому он может двигаться быстрее и дальше. Of course, it's a problem when the man goes on the emotional track, then no one can stop him. Но существует и другая проблема. Если мужчина включит другую половину эмоциональную, то тогда его уже никто не остановит. But the wife can check, she can check. Но жена может остановить его. So it's a good balance. The husband and wife together, is a good team if they're both spiritually inclined. Поэтому, если мужчина и женщина, муж и жена работают вместе, если они хорошая команда, то они могут духовно хорошо продвигаться, помогать друг другу. A sannyasi should never see a man or woman for material benefit. Саньяси не должен встречаться ни с одним мужчиной или женщиной ради материальной выгоды. In addition, talks with materialistic men and women are also dangerous, and they are compared to drinking poison. Что же касается разговора с материалистами, как мужчинами, так и женщинами, то они также опасны, как яд. Caitanya-charitamrita was very strict on this point. He therefore refused to see King Prataparudra, who was naturally always engaged in politics and economic affairs. Чайтанья Махапрабху был в этом отношении очень строг. Вот почему он отказался встретиться с царем Пратапарудрой, которому естественным образом постоянно приходилось решать вопросы, связанные с политикой и экономикой. The Lord even refused to see the king, despite the request of a personality like Sarvabhauma Bhattacharya, who was the Lord's intimate friend and devotee. Господь не изменил своего решения, даже несмотря на уговоры такого человека, как Сарвабхаума Бхаттачарья, который был его близким другом и последователем. Text 9. Sarvabhauni koi satya tumara bacham Jagannatha sevakara kintu bhaktom utama. Sarvabhauma Bhattacharya replied, "My dear Lord, what you have said is correct, but this king is not an ordinary king. He is a great devotee and servant of Lord Jagannath." Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: «Дорогой Господь, все, что ты сказал, правильно. Однако это необычный царь. Он великий преданный, слуга Господа Джаганатхи». Next time. Prabhu kehi tatapi rajakali sarpakara kastanari spasi vaichi upaje vikara. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, although it is correct that the king is a great devotee, he is still to be considered a venomous snake. Similarly, even though a woman be made of wood, one becomes agitated simply by touching her form. Шри Чайтанья Махапрабху ответила: хотя царь действительно великий преданный, к нему все же следует относиться как к ядовитой змее. Аналогичным образом, прикосновение даже к деревянной фигурке женщины способно привести мужчину в возбуждение. Purport Sri Chaitanya Pandit has stated in his moral instructions, Tyaga Durhajara Samsargan Bhaja Sadhu Samagamam. This means that one has to abandon the association of materialistic people and associate with spiritually advanced people. Комментарий. Шри Чайтанья Пандит говорит в своих нравоучениях: «Тяджа дурджана самсаргам паджа саду самагамам».
Это означает, что необходимо оставить общество материалистичных людей и искать общество людей, постигших природу духа. Sadhu Sangha, that's the first step. То есть первый шаг — это саду-санга. However qualified a materialist may be, he is no better than a venomous serpent. Everyone knows that a snake is dangerous and poisonous, but when its hood is decorated with jewels, it is no less poisonous or dangerous. Какими бы достоинствами не обладал материалист, он мало чем отличается от ядовитой змеи. Все знают, что змея ядовита и опасна, и даже если ее капюшон украшен драгоценными камнями, она не становится от этого менее ядовитой или опасной. However qualified a materialist may be, he is no better than a snake decorated with jewels. One should therefore be careful in dealing with such materialists, just as one would be careful in dealing with a bejeweled serpent. Так и материалист, каким бы хорошим человеком он ни был, не лучше ядовитой змеи, украшенной драгоценными камнями. Вот почему с подобными людьми следует быть осторожными, как при встрече со змеей, украшенной драгоценными камнями. It means no matter how sophisticated or nice the materialistic person is, Это значит, насколько бы ни казался этот человек хорошим или образованным, his ultimate goal of life is sense gratification. его конечная цель жизни — это удовлетворение чувств. So everything that is the main focus, sense gratification. Это то, на чем он сфокусирован, удовлетворение чувств. That's what life is about. Это то, о чем жизнь. Your whole education and your occupation is that the better you are, then the more you can enjoy, the more you can afford to, and the more you can enjoy. То есть это все образование, которое дается. Чем более вы образованы, тем вы можете занять лучшее положение, и тем больше вы сможете наслаждаться. So though they're really nice people, И несмотря на то, что они, казалось бы, очень хорошие люди, really nice, very good, они очень хорошие, but not devotees. сострадательные, но они не преданные. They're well situated, Они хорошо устроились, so they're not, they're generous people. поэтому они великодушны. They're not in need. У них нет никакой нужды. But still the purpose is sense gratification, either personal or extended. Поэтому, но все равно их целью является удовлетворение чувств, либо личное, либо расширенное. So sometimes it says that kind of person is even more dangerous materialist. Иногда говорится, что такой тип материалистов, он еще даже более опасен, Because they're really nice people. поскольку они очень хорошие люди. And they're well behaved and really nice, generous. Они очень хорошо воспитаны, хорошо себя ведут, великодушны. Even though a woman be made of wood or stone, she becomes attractive when decorated. Даже деревянная или каменная статуя женщины становится привлекательной, когда на нее надеты украшения. One becomes sexually agitated even by touching the form. Therefore, one should not trust his mind, which is so fickle that it can give way to enemies at any moment. Поэтому никогда не следует доверять своему уму. Он настолько ненадежен, что может в любой момент сдаться врагам. The brahmacharis are dressing Radharani and the gopis in the morning. Брахмачари одевают Радарани и гопи утром. Made of stone. Они сделаны из камня. And they're life size. И они как раз вот человеческого размера, формы. And they have to undress them and bathe them. И они должны их раздевать, омывать. And they have to put their cholis on. И они также должны одевать на них чоли. So that in the deity room, you just don't go there. You just don't put your mind there. Поэтому, когда вы заходите в комнату божеств, просто не берите с собой свой ум. Because what in effect they're doing, you're putting your arms around a woman, some woman. Поэтому, если вы начнете думать, что получается, вы одеваете чоли, то есть фактически обнимаете каменную женщину. So that you just don't, your mind just doesn't go there. Поэтому просто ваш ум туда не входит. Just like you wouldn't think bad about your mother
Как, например, вы не думаете что-то плохое о своей матери. It's like that. То есть таким образом. The mind is always accompanied by 6 enemies, namely Kam, Krodh, Mada, Moha, Matsara, and Bhaya. That is lust, anger, intoxication, illusion, envy, and fear. Ум постоянно сопровождает 6 врагов: кама, кродха, мада, моха, матсария и бхая, вожделение, гнев, опьянение, иллюзия, зависть и страх. Although the mind may be merged in spiritual consciousness, one should always be very careful in dealing with it, just as one is careful in dealing with a snake. Даже если ум погружен в духовное сознание, с ним все равно следует быть очень осторожным, как со змеей. One should never think that his mind is trained and that he can do whatever he likes. Никто не должен думать, что полностью обуздал свой ум и потому может делать все, что угодно. One interested in spiritual life should always engage his mind in the service of the Lord, so that the enemies of the mind, who always accompany the mind, will be subdued. Тот, кого интересует духовная жизнь, обязан постоянно занимать свой ум служением Господу. Только так можно победить находящихся в уме врагов. If the mind is not engaged in Krishna consciousness at every moment, there is a chance that it will give way to its enemies. In this way, we become victims of the mind. Если ежесекунда не погружать ум в сознание Кришны, существует вероятность того, что он уступит своим врагам. Так мы падаем жертвой собственного ума. The mind's business, thinking, feeling and willing. Деятельность ума — это думать, желать, чувствовать. I like this, I don't like that. Мне нравится это, а это мне не нравится. And then when you're going to act on that, then the intelligence comes in. И когда вы начинаете действовать таким образом, подключается интеллект. To tell you how to get what you want or how to go away from what you don't want. То есть он объясняет вам, как нужно получить то, что вы хотите, и избегать того, чего вы не хотите. So you can't put faith in the mind because it just acts on feelings. Вы не можете доверять своему уму, поскольку он действует просто из чувств, из побуждений. The intelligence discriminates. The mind doesn't do that. Интеллект, он делает различия, а ум это не делает. Although it appears that we're thinking and discriminating, but that's actually the intelligence. Хотя может казаться, что мы используем свой ум, когда мы размышляем над чем-то, но на самом деле это действие интеллекта, не ума. So can't trust, and one shouldn't think that one doesn't have a problem with the mind. Поэтому не нужно доверять своему уму и думать, что у вас нет никаких проблем с умом. There's a story in the Bhagavatam. It is mentioned how one shouldn't be alone with a woman, even if it's mother, sister, or daughter. То есть в Бхагаватам говорится о том, что не нужно оставаться женщиной наедине, даже если это ваша мать или дочь. So this Muni, Rishi, he was compiling this. И вот Okay. Муни, он записывал это, один из Муни. And he didn't want to write that. He said, this doesn't apply to us. Он не хотел этого писать, поскольку он считал, что это не относится к ним. You know, we're sages, we're transcendental. Мы святые, мы трансценденталисты. He was a disciple of Vyasadeva. Он был учеником Вьясадевы. So he said, I won't put this because it doesn't affect us. И он сказал, это я записывать не буду, поскольку вот это на нас не влияет. This is for ordinary people. Это относится к обычным людям. So then Vyasadeva thought to teach him, wake him up. И Вьясадева он захотел научить его, пробудить. Anyway, sometime later there was a storm. It was night time. И вот позднее случился ночью, начался шторм. It was a fierce storm. There was lots of heavy rain and hail and thunder and lightning. Очень сильный шторм. Начался очень сильный дождь, выла вьюга, молния. And they heard a cry for help. И вот они услышали, что кто-то зовет о помощи. It was a woman was caught out in
forest in the storm. Женщина, она оказалась во время шторма в лесу. So then he said, don't fear, you can take shelter here. И он сказал, ничего не бойся, ты можешь у нас найти прибежище. It's very dark. Очень темно. But then lightning came. И неожиданно сверкнула молния. And then he saw this woman all wet in the clothes. И он увидел эту женщину, она была вся мокрая, ее одежда была мокрая. So then he showed it to her, come, go in that room. И он показал ей, ты можешь пройти вот в эту комнату. And he said, you go in the room, stay safe there, lock the door, don't open it for anyone. И он сказал, заходи в эту комнату, ты можешь закрыться, никому не открывай, ты будешь там в безопасности. So then he went to take rest. И вот он отправился спать. And then he remembered, during that lightning flash, he saw that form of the woman. Но он вспомнил, как во время вот этого, когда сверкнула молния, он увидел вот эту форму женщины. Он помнил о ней. Just for one moment. Всего лишь на одно мгновение. And he couldn't sleep. И он не смог заснуть. Just couldn't get it off his mind. Он просто не мог брать это из своего ума. So he went to the room. И он отправился в комнату. Arrival, open up. Открывай. She said, but you told me don't open to anyone. Но она ответила, ты сказал мне, чтобы я никому не открывала. He said, I become so infatuated by you, please let me come in. Он сказал, я так привлекся тобой, пожалуйста, позволь мне войти. She said, no, it's not possible. How is it possible? Но он сказал, нет, это невозможно. Как вообще это возможно? She said, we're not married. Мы ведь не женаты. He said, we can get married. Он сказал, мы можем жениться. So she said, okay. Она сказала, хорошо. But I have a condition for a husband. Но у меня есть одно условие к моему мужу. That husband has to carry me. He has to go on all fours, and I sit on his back like a horse, and he has to climb to the top of the hill, big hill, to the temple, Devi temple, Durga temple on top. That is my thing. If anyone wants to marry me, they have to do that. То есть тот, кто хочет стать моим мужем, он должен взять меня на плечи, перенести через этот лес и взобраться по этой скале. Там наверху есть храм Дурги. Таково мое условие. So he said, okay. Он сказал, хорошо. So he's carrying up the hill. It's pouring of rain. It's muddy. He's getting cut on the stones. И вот во время этого шторма он пошел через этот лес, потом стал взбираться по этой горе, он резал себе руки, измазался во всей этой глине. He doesn't mind. Но он абсолютно не возражал. Then finally he gets to the top. И вот в конце концов он добрался до вершины, Durga temple. подошел к храму Дурги-деви. And he opens the door. Он открыл дверь, And there's Vyasadeva, his guru. а там был Вьясадева, его гуру. Said, Acha, it doesn't affect you, huh? Да, что хотел сказать, что на тебя это не влияет. So the motto is just for that one moment, during the lightning flash, it made his mind go haywire. То есть всего лишь одно мгновение, когда сверкнула молния, это полностью свело его с ума. Chanting the Hare Krishna mantra engages the mind at the lotus feet of Krishna constantly. Thus the mind's enemies do not have a chance to strike. Повторение мантры Харе Кришна позволяет уму быть постоянно сосредоточенным на лотосных стопах Кришны, и это лишает врагов ума возможности нанести удар. So this is the bhakti process. It's to engage, always stay engaged, always engage the senses in the service of Krishna. Then they don't have a chance to go somewhere else. Таков процесс бхакти, все время занимать свои чувства в служении Кришне, тогда у чувств не будет возможности отвлекаться. That's sannyas. Это саньяса. That's renunciation. Отречение. Prabhu says sannyas is not a question of renunciation, giving things up. То есть саньяса — это не вопрос, чтобы отречься, оставить какие-то вещи. It's a question of making yourself available for Krishna's service. Вопрос стоит в том, чтобы вы всегда были доступны в служении Кришне. So that's something positive. You're making yourself available for the service of Krishna. You're engaging in service to Krishna.
Позитивное. Вы всегда свободны для того, чтобы совершать служение Кришне. So then the senses, they already have engagement, so they won't bother you. But if if you don't do that, then you have to engage your senses some way or another. They have to be engaged. То есть ваши чувства, они постоянно заняты в служении, но если они не будут заняты, то чувствам необходимо действовать, они тогда займутся чем-то другим. So engage them now, and then they don't get a chance to engage in sense gratification. Поэтому займите их сейчас, чтобы у них не появилась возможность заняться удовлетворением чувств. Following Sri Chaitanya Mahaprabhu's example, in these verses, we should be very careful in dealings with the mind, which should not be indulged in any circumstance. Следуя примеру Шри Чайтаньи Махапрабху, описанному в этих стихах, нужно быть с умом очень осторожным и не потворствовать его прихотям ни при каких обстоятельствах. Once we indulge the mind, it can create havoc in this life, even though we may be spiritually advanced. Единожды дав волю уму, мы можем погубить всю свою жизнь, даже если находимся на высоком духовном уровне. The mind is specifically agitated through the association of materialistic men and women. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu, through his personal behavior, warns everyone to avoid meeting a materialistic person or woman. В наибольшее возбуждение ум приходит от общения с материалистичными мужчинами и женщинами. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху на своем собственном примере учит всех избегать общества женщин и материалистов. Devotee told me they went to live. They were living outside, and she got a TV. Преданные рассказали, что они жили за пределами храма, и у них был телевизор. So she says, first you think, oh, watch the news, that's harmless. И вначале она думала, просто чтобы посмотреть новости, что в этом плохого. You watch the news, then you watch National Geographic. Вначале начинаете смотреть новости, потом национальную географию, And you end up watching the late night movie. а заканчивается тем, что поздно ночью вы смотрите какие-нибудь фильмы. That's how it is. Это то, как это работает. So you don't give it any a chance. Просто не давайте дальше малейшей возможности. Maya is such. If you give her, as I say, if you give an inch, they will take a mile. То есть вы даете палец, у вас забирают всю руку. Tamal Krishna Maharaj told a story. Тамал Кришна Марадж однажды рассказал историю. He's coming from Calcutta Он ехал с Калькутты by train, на поезде, local train. местном So you поезде. got to get there early so you can get a seat. То есть вам нужно прийти пораньше, чтобы вы могли сесть. So they're really early and they get in the train before it starts at Calcutta. So they get in and they get a nice seat. И вот он пришел пораньше и сел на очень хорошее место. And immediately it fills up. И сразу же после этого вагон заполнился. It's meant to seat 4, but you always get 6. То есть вообще сиденье предназначено для 4, но садится 6. So at least he's got his seat near the window, was it? Но у него было хорошее место рядом с окошком. And then people stand in between. You know, people this side, people that side, facing each other. Then they stand in between. И люди, они уже стояли между рядами, между теми, кто сидел. It gets a little crowded as the train moves. И становилась еще, толпа становилась все больше, когда поезд двинулся. So then my mother there, she has a young boy or girl. И вот там была какая-то мама, у нее был маленький ребенок с собой, девочка или мальчик. So she said, little gap there, let the child sit down, you know. И она Махараджи показала, чуть-чуть подвинься, позволь ребенку сесть. So then he moves up a bit, and then boom, she sits there and puts the kid on her lap. И он только чуть-чуть пододвинулся, она сразу же быстренько туда села, и ребенка на колени себе раз. And then he's like this. И вот кончилось, что Махараджа очень прижали. So it's so uncomfortable, he has to stand up. И было настолько некомфортабельно, что ему пришлось встать. So he said, this is it, you give 1 inch. She's asking for 1 inch, but as soon as you give it. Вот так и получилось. Она спросила совсем чуть-чуть, и как вы только дали ей это чуть-чуть, все. Text 11. Akarot api bhetyavam sridam visayana. Akarat api bhetyavam sridam visayanam api yatta manasa kobhas
tatha tathaskrerapi. Just as one is immediately frightened upon seeing a live serpent, or even the form of a serpent, one endeavoring for self-realization should similarly fear a materialistic person and a woman. Indeed, he shouldn't even glance at their bodily features. Подобно тому, как человек пугается одного вида живой змеи или даже ее подобия, тот, кто вступил на путь самопознания, должен опасаться материалистов и женщин. По сути, не следует даже смотреть на них. Чайтанья-чаритамрита. Это цитата из Чайтанья-чаритамрита. Text 4. Eichabata punarapi mukina anive kahayaritabama etanatek hibi. Bhattacharya, if you continue to speak like this, you will never see me here again. Therefore, you should never let such a request come from your mouth. Бхаттачарья, если я еще раз услышу подобное, вы меня здесь больше не увидите. Поэтому впредь не допускайте, чтобы с ваших уст слетали подобные просьбы. Text 13. Bhaya pani savabhumna nijagari gela vasaya giya bhattacharya chintita haira. Being afraid, Sarvabhauma returned home and began to meditate on the matter. Испугавшись, Сарабхама вернулся домой и стал думать, что делать дальше. 14. Henakali pataparudra purushottama aila patramita sangiraja darshana chalila. At this time, Maharaj Prataparudra arrived at Jagannath Puri. Purushottama, and accompanied by his secretaries, ministers, and military officers, went to visit the temple of Lord Jagannath. Тем временем в Джаганнатхапури Пурушоттаму приехал Махараджа Пратапарудра. В сопровождении своих помощников, министров и военачальников он отправился в храм Господа Джаганнатхи. Purport, it appears that Maharaj Prataparudra used to live at Cuttack, his capital. Later he shifted his capital to Khurda, a few miles from Jagannath Puri. Presently there's a railway station there called Khurda Road. Комментарий. Судя по всему, Махараджа Пратапарудра постоянно проживал в своей столице Каттаке. Впоследствии он перенес столицу Курду, что в нескольких километрах от Джаганнатхапури. Сейчас там есть железнодорожная станция Khurda Road. Text 15. Ramananda Raila Ganapati Sange Patame Prabhure Rasi Melila Bahurange. When King Prataparudra returned to Jagannath Puri, Ramananda Rai came with him. Ramananda Rai immediately went to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu with great pleasure. Вместе с царем Пратапарудрой в Джаганнатхапури приехал Рамананда Рай. По приезде он, охваченный радостью, сразу же отправился к Шри Чайтанье Махапрабху. Purport, all Indian kings are given titles. Sometimes they're known as Chhatrapati, sometimes as Narapati, sometimes as Ashvapati, and so on. The king of Orissa is addressed as Gajapati. Комментарий. Все индийские цари носят титулы. Одних называют Чатрапати, других Нарапати, третьих Ашвапати и так далее. Царь Орисы носит титул Гаджапати. King of the elephants. Царь King of слонов. the elephants, Gajapati. Гаджапати, царь слонов. Text 16. Raya Prantikaira Prabhukaile Alingana Duijani Premavershi Karina Karandana. Upon meeting Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Roy offered his obeisances. The Lord embraced him and both of them began to cry in the ecstasy of love. Увидев Шри Чайтанья Махапрабху, Рамананда Рай поклонился ему. Господь же обнял Рамананда Рая, и в великом экстазе любви к Богу оба они зарыдали. They had already met in South India, and Mahaprabhu asked him to leave his service and join him in Puri, and here he comes. До этого они уже встречались в Южной Индии, и Шри Чайтанья Махапрабху попросил Рамананда Рая оставить свое служение и приехать в Джаганнатхпури. И вот сейчас эта встреча произошла. Take something. Raya Sangi Prabhurudeki Sneha Vyabhara Sava Bhakta Ganire Mani Haile Chamatkara. Seeing Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu's intimate dealings with Ramananda Rai,
all the devotees there were astonished. При виде того, насколько близки отношения между Шри Раманандараем и Шри Чайтанья-Махапрабху, преданные были поражены. Text 18. Rahai kai tumra agya raja ke kahira tumra richaya raja mora vishaya chadaila. Ramananda Roy said, I duly inform King Prataparuja of your order for me to retire from service. By your grace, the king was pleased to relieve me of these material activities. Раманандарай сказал: «Я, как полагается, известил царя Пратапарудру о том, что ты велел мне подать в отставку. По твоей милости царь любезно согласился освободить меня от мирских обязанностей». Text 19. Amikaya amahaiti nahaya vishaya Caitanya-charane yadi agnakaya. I said, Your Majesty, I am not willing to engage in political activities. I desire only to stay at the lotus feet of Sri Caitanya Mahaprabhu. Kindly give me permission. Я сказал: «Ваше Величество, я больше не желаю иметь дело с политикой. Я хочу лишь одного — укрыться под сенью лотосных стоп Шри Чайтанья-Махапрабху. Прошу, позвольте мне сделать это». Text 20. Tumra namasuni raja anandita haila asan haiti uti mohar alingana kaila. When I submitted this proposal, the king immediately became very pleased upon hearing your name. Indeed, he instantly rose from his throne and embraced me. Когда я обратился к царю с такой просьбой, тот, едва услышав твое имя, очень обрадовался. Более того, он сразу же встал с трона и обнял меня. Text 21. Tumra namasuni haile maha premavesha morahati dharikari pratiti vishesha. My dear Lord, as soon as the king heard your holy name, he was immediately overwhelmed by great ecstatic love. Catching my hand, he displayed all the symptoms of love. Дорогой Господь, от звука Твоего святого имени царь пришел в неописуемый экстаз. Он схватил меня за руку, проявляя все признаки любви к Богу. Text 22. Tumara ye vartana tumi kaos se vartana nischintahana bhaja Caitanya-charana. As soon as he heard my petition, he immediately granted me a pension without reductions. Thus the king granted me a full salary as a pension and requested me to engage without anxiety in the service of your lotus feet. Выслушав мою просьбу, царь сразу же назначил мне пенсию в размере моего жалования и попросил, чтобы я служил Твоим лотосным стопам, ни о чем не беспокоясь. Nice king, yeah? Очень хороший царь. Usually say, no, you can't retire, I need you. Обычно что они говорят: нет, ты не можешь уйти в отставку, ты мне нужен. In the film, in the movies, like that. Если вы посмотрите какое-нибудь кино, там именно так. How can I let you go? You're my chief minister in South. Как я могу тебя отпустить? Ты являешься моим главным министром на юге. But you know, he's so happy. That's a devotee. He's so happy for Ramananda Roy because you know he's going to associate with Chaitanya Mahaprabhu. Но он стал очень счастлив, поскольку Рамананда Рой получит возможность общаться с Господом Чайтанья Махапрабху. Gotcha. He's saying he's so fortunate. You can yes, you can go and you get the same salary even when you're retired. То есть и он был очень счастлив за него. Он сказал: да, конечно, ты можешь уходить в отставку, и я даже назначаю тебе пенсию в размере твоего жалования. Text 23. Ami charayogya nahi tanra darshani tanra ye bhaji tanra sapala jivani. Then Maharaj Prataparuja very humbly said, I am most fallen and abominable, and I am unfit to receive an interview with the Lord. One's life is successful if one engages in his service. Затем Махараджа Пратапарудра очень смиренно сказал: я настолько погряз в пороках, что недостоин встречи с Господом. Тот же, кто служит Ему, может считать, что его жизнь прожита не зря. Text 24. Parama kripalu tenha vajenjananda kona janmi moriyas avasya dibena darshana. The king said, Sri Caitanya Mahaprabhu is Krishna, the son of Maharaj Nanda. He is very merciful, and I hope that in a future birth he will allow me an interview.
После этого царь произнес: Шри Чайтанья Махапрабху — это сам Кришна, сын Махараджа Нанды. Он очень милостив, и я надеюсь, что в одной из моих будущих жизней он позволит мне встретиться с ним. Text 25. Ye tanhara prema arti dakilun tumate tareka prema lesha nahika amate. My Lord, I don't think there's even a fraction of Maharaj Patarupa's loving ecstasy in me. О мой Господь, у меня нет и крупицы этой экстатической любви, которую питает к себе Махараджа Пратапарудра. 26. Prabhu kai tumi Krishna bhakta pradhan tumake ye pratikari sehi bhagyavan. Sri Chaitanya Mahaprabhu then said, My dear Ramananda Rai, you are the foremost of all the devotees of Krishna. Therefore, whoever loves you is certainly a very fortunate person. Шри Чайтанья Махапрабху ответил: Дорогой Рамананда Рай, среди преданных Кришны тебе нет равных. Поэтому всем, кто любит тебя, безусловно, очень повезло. Text 27. Tumateya ete priti haila rajara egoni Krishna tanri karibi angikara. Because the king has shown so much love for you, Lord Krishna will certainly accept him. За то, что царь отнесся к тебе с такой любовью, Господь Кришна непременно признает его. Text 28. Anyway, it's purport here. It's repeating what is said. But Здесь комментарий, в нем повторяется то, что было сказано до этого. I paraphrase that Lord Chaitanya was very happy when he heard about the king. Что Господь Чайтанья был очень счастлив, когда он услышал о деятельности царя. And how he dealt with Ramananda Rai. И как он повел себя с Рамананда Раем. Released him from service, gave him full pension. Что он разрешил ему уйти в отставку и назначил ему пенсию. So Prabhu says this confirms the fact the Lord is more pleased when one serves a servant of the Lord. И Шрила Прабхупада говорит, что это подтверждает то, что Господь, Он более удовлетворен, когда кто-то служит Его слуге. So Mahaprabhu said, because the king loves you, Ramananda, he is very fortunate. Krishna will certainly accept him due to his love for you. И вот он здесь говорит, Господь Чайтанья Махапрабху здесь ясно говорит о Рамананда Рае. Царь любит тебя, и это означает, что ему очень повезло. За его любовь к тебе Кришна непременно признает его. Text 28. Yemi bhakta jana partha namhi bhaktas cha te jana mad bhaktanam chaye bhaktas te me bhakta tamamataha. Lord Krishna told Arjuna, those who are my direct devotees are actually not my devotees, but those who are the devotees, of my servants, they are actually my devotees. Господь Кришна сказал Арджуне: те, кто утверждает, что преданы мне, на самом деле не служат мне, но те, кто преданно служит моему слуге, действительно являются моими преданными. That's from the Adi Purana. Это стих из Ади Пураны. Text 29 and 30. Adahara paricharyayam savangir abhivandanam madbhakta puja bhyadika sarvabhuteshu mamati madhavashyuangache tatcha vachasamadgunernanam Mahiyarpanam cha manasa sarvakama vivarjanam. My devotees take great care and respect in rendering me service. They offer obeisances to me with all their bodily limbs. They worship other devotees and find all living entities related to me. For me, they engage the entire energy of their bodies. They engage the power of speech in the glorification of my qualities and form. They also dedicate their minds unto me and try to give up all kinds of material desires. Thus, my devotees are characterized.
Мои преданные служат мне с величайшим тщанием и вниманием. Они склоняются передо мной, падая ниц. Они выражают почтение другим преданным и сознают связь всех живых существ со мной. Всю силу своего тела преданные отдают мне. Дар речи они используют, чтобы прославлять мои качества и красоту. Ум они тоже посвящают служению мне, стараясь отказаться от всех материальных желаний. Таковы отличительные признаки моих преданных. Это из 11-й песни Шримад Бхагавата. Text 31. Aradhanam sarvesham Vishnu aradhanam param tasmat parataram devi tadyanam samachanam. Lord Shiva told the goddess Durga, "My dear Devi, although the Vedas recommend worship of the demigods, the worship of Lord Vishnu is topmost. However, above the worship of Lord Vishnu is a rendering of service to Vaishnavas who are related to Lord Vishnu." Господь Шива сказал богине Дурге: «Дорогая Деви, хотя Веды советуют поклоняться полубогам, высшим видом поклонения является поклонение Господу Вишну. Однако еще выше — служение Вайшнавам, тем, кого связывают прочные узы с Господом Вишну». Purport: the Vedas are divided into three divisions: Karmakanda, Jnana-kanda, and Upasana-kanda. These are activities dealing with fruitive work, empiric philosophical speculation, and worship. Комментарии. В Ведах выделяют три раздела, которые называются Карма-канда, Гьяна-канда и Упасана-канда. Эти разделы, соответственно, описывают кармическую деятельность, философские поиски и различные формы поклонения. There are recommendations in the Vedas for the worship of various demigods as well as Lord Vishnu. Веды советуют поклоняться как полубогам, так и Господу Вишну. So here in the Padma Purana, Shiva answers a question asked by Durga. В приведенной цитате из Падма Пураны Господь Шива отвечает на вопрос богини Дурги. The words Vishnu Adharanam refer to the worship of Lord Vishnu or Krishna. Thus, the supreme form of worship is the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Слова Вишну Арадханам указывают на поклонение Господу Вишну или Кришне. Таким образом, самая высшая форма поклонения есть удовлетворение Верховной Личности Бога, Шри Кришны. It is further concluded that the worshipper of Lord Vishnu renders better service by worshipping the devotees of Lord Krishna. Но тот, кто поклоняется Господу Вишну, служит Ему еще лучше, когда поклоняется преданному слуге Кришны. There are different types of devotees: Shantya, Dasya, Sakya, Vatsala, and Madhurya. Although the rasas are on the transcendental platform, Madhurya rasa is a supreme transcendental mellow. Consequently, it is concluded that the worship of devotees engaged in the Lord's service in Madhurya rasa is the supreme spiritual activity. Существуют разные категории преданных. Одни связаны с Господом Шанта-расой, а другие Дасья расой, Сакья расой, Ватсалья расой и Мадхурья расой. Хотя все расы трансцендентны, высшей из них считается Мадхурья раса. А из этого следует, что высшей формой духовной деятельности является поклонение преданным, служащим Господу в Мадхурья расе. Consequently, it's concluded that the worship of devotees engaged in the Lord's service in Madhurya Ras is a supreme spiritual activity. Из этого следует, что высшей формой духовной деятельности является поклонение преданным, служащим Господу в Мадхурья расе. Sri Caitanya Mahaprabhu and his followers mainly worship Lord Krishna in the Madhurya Ras. Other Vaishnavacharyas recommend worship up to Vatsala Ras. Шри Чайтанья Махапрабху и его последователи по большей части поклоняются Господу Кришне в Мадхурья расе. Другие ачарья Вайшнавы рекомендуют разные формы поклонения. In other words, really, it says that
the worship of those engaged, the worship the devotees who are engaged in serving the Lord in the Madhya Rasa is the supreme spiritual activity. Другими словами, поклонение преданным, которые поклоняются Господу в Мадхуре, раса является высшей духовной деятельностью. So this is our line. This is what the speciality that Mahaprabhu has come to give. Это находится в нашей линии, это как раз та особенность, которую пришел и дал нам Шри Чайтанья Махапрабху. Specifically this Shakya, Vatsala and Madhura. Особенно Сакья, Ватсалья и Мадхурья. Which other sampradayas mostly they don't give. А в других сампрадаях они обычно этого не дают. But especially the Madhurya Rasa, Но особенно вот Мадхурья раса. which is considered the top because it contains all of the other Она rasas within считается it. наивысшей, поскольку она содержит в себе все другие остальные расы. So Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in this age of Kali to exhibit the super excellence of Madhura Rasa, a gift never previously bestowed by any acharya or incarnation. Шри Чайтанья Махапрабху не шел в век Кали, чтобы показать высшее превосходство Мадхурья расы. Такой дар не давали ни один ачарья и ни одно воплощение Бога. Momahavanaya Krishna Prema Patayate. Mahaprabhu was given in that mantra that Pranam mantra that he's given what no other incarnation gave. То есть вот в этой пранаме мантре Господа Шри Чайтанья Махапрабху там говорится, что Он дает то, что никто другой не давал. The love of Krishna, the process of loving Krishna. Любовь к Кришне, процесс любви к Кришне. Consequently, Sri Chaitanya Mahaprabhu is considered as the most magnanimous incarnation. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху называют самым щедрым воплощением. It is he only who distributed love of Krishna while exhibiting the super excellence of loving Krishna in the conjugal rasa. Он единственный, кто распространял любовь к Кришне, показывая непревзойденное величие супружеских отношений с Господом. Text 32. Durapahi halpatapasya seva vaikuntavat maso yatra pajite nityam deva devo janardana. Those whose austerity is meager can hardly obtain the service of the pure devotees progressing on the path back to the kingdom of Godhead, the Vaikunthas. Pure devotees engage 100% in glorifying the Supreme Lord, who is the Lord of the demigods and the controller of all living entities. Людям, не склонным к аскезе, очень редко выпадает возможность служить чистым преданным, которые идут по пути, ведущему в Царство Бога, на планеты Вайкунтхи. Чистые преданные беспрестанно прославляют Верховную Личность Бога, Господу полубогов и Повелителя всех живых существ. Srimad Bhagavatam 3.7.20. Это цитата из Шримад Бхагаватам 3.7.20. Text 33. Puri Bharati Goshani Sharupa Nityananda Jagadananda Mukunda Diyata Bhakta Vrinda. Paramananda Puri Brahmananda Bharati Goshani Sarup Damago Goswami Lord Nityananda Jagadananda Mukunda and others were present before the Lord at that time. В это время с Господом находились Парамананда Пури, Брамананда Бхарати Госвами, Сварупа Дамодара Госвами, Господь Нитянанда, Джагадананда, Мукунда и другие. Text 34. Chari Goshanire Kairi Rayacharan Bandan Yata Yoga Sabha Bhaktere Karila Milan. Sri Ramananda Roy, therefore, offered his obeisances to all the Lord's devotees, in particular to the four spiritual masters. Thus Ramananda Roy suitably met all of the devotees. Шри Рамананда Рай поклонился всем преданным Господа и прежде всего 4 духовным учителям. Так он почтил каждого. The four spiritual masters referred to in this verse are Paramananda Puri, Brahmananda Bharati, Sarup Damodar and Lord Nityananda. Комментарий. 4 духовных учителя, упомянутые в этом стихе, это Парамананда Пури, Брамананда Бхарати, Сварупа Дамодара и Господь
Prabhu kai rahe dekile kamala nayana. Raya kai e biyahe Prabhu darshan. Chaitanya Mahaprabhu next asked Ramananda Roy, have you already visited the temple of the lotus-eyed Lord Jagannath? Ramananda Roy replied, I shall now go to visit the temple. Затем Шри Чайтанья Махапрабху спросил Рамананду Рая, ты уже был в храме Лотосоокова Господа Джаганатхи? Рамананда Рай ответил, я собираюсь пойти туда сейчас. Text 36. Prabhu kai rai tumiki karyakarili Ishvarina deki keni yagi ete Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, what have you done, my dear Raya? Why did you not first see Lord Jagannath and then come here? Why have you come here first? Шри Чайтанья Махапрабху воскликнул, что ты наделал, дорогой Рай? Почему ты сначала не посетил Господа Джаганатху? Почему ты сразу пришел сюда? Text 37. Raya kahi charanarata hridaya sarati Yahanana yaya tahan yaya jivarati. Ramananda Roy said, the legs are like the chariot, and the heart is like the charioteer. Wherever the heart takes a living entity is obliged to go. Рамананда Рай произнес, ноги подобны колеснице, а сердце возничему. Человек идет туда, куда влечет его сердце. Prabhupada in the Bhagavad Gita 1861, Krishna explains, Ishvara Sarvabhutanam Hirdeshi Janatistati Brahmayan Sarvabhutani Yantaru Dhyani Mayayam. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of material energy. Комментарий. В Бхагавад-гите 8.61 Господь Кришна объясняет, Верховный Господь у Арджуна пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. It is also said in the Katha Upanishad that living entity is the passenger riding in the chariot of the body, which is offered by material nature. The intelligence is a charioteer, the mind constitutes the reins, controlling the horses, and the senses are the horses. Thus the living entity is the false enjoyer of the material world. В Катха Упанишад также говорится, что живое существо — это седок, который едет в колеснице тела, полученной от материальной природы. Разум — это возничий, ум — вожжи, а чувства — кони. Так живое существо, пребывая в иллюзии, пытается наслаждаться материальным миром. One who is advancing Krishna consciousness can control the mind and intelligence, and in this way rein in the horses, the senses, even though they're very powerful. One who can control the senses by his mind and intelligence can very easily approach the Supreme Personality of Godhead, of Vishnu, who is his ultimate goal of life. Достигший высот сознания Кришны укротил свой ум и разум, и потому способен держать в узде коней чувства, даже если они очень сильны. Тому, кто с помощью ума и разума усмирил чувства, очень легко достичь верховной личности Бога Вишну, а именно в этом и заключается высшая цель жизни. Those who are actually advanced approach Lord Vishnu, their ultimate goal. Such people are never captivated by Lord Vishnu's external energy, the material world. Те, кто действительно достиг совершенства, приходят к Господу Вишну, высшей цели их жизни. Внешняя энергия Господа Вишну, материальный мир, не имеет власти над такими людьми. Text 38. Amiki karibe mana yan la naila Jagannatha darshani vicharana kaila. Sri Ramananda Roy continued, what shall I do? My mind has brought me here. I could not consider first going to Lord Jagannath's temple. Шри Рамананда Рай продолжал, что я могу поделать. Ум привел меня сюда. Я даже не подумал, что сначала нужно пойти в храм Господа Джаганатхи. Text 39. Prabhu kahi sigra jiyakara darshan aichi garo yaikara kutumba milana. Sri Chaitanya Mahaprabhu advised, immediately go to Lord Jagannath temple to see the Lord, and then go home and meet your family members.
Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Немедленно отправляйся в храм Господу Джаганатхе. После этого ступай домой и встреться со своими родными». Text 40. Prabhu anya panirai Ch.11 darshani raya prema bhakti ritihi bhuji konjani. Having received Sri Chaitanya Mahaprabhu's permission, Ramananda Roy hastily went to the temple of Lord Jagannath. Who can understand the devotional service of Rai Ramananda? С позволения Шри Чайтанья Махапрабху, Рамананда Рай поспешил в храм Господа Джаганатхи. Кто способен понять глубину преданности Рамананда Рая? It's 41. Kshatriya Siraja Sababhom Ne Boilaila Sababhom in Namaskara Tanhare Pochila. When King Prataparudra returned to Jagannath Puri, he called for Sabana Bhomna Bhattacharya. When the Bhattacharya went to see the king offered him respects and made the following inquiries. Царь Пратапарудра, вернувшись в Джаганатхапури, позвал к себе Сарабхаму Бхаттачарью. Когда Бхаттачарья пришел к царю, тот поклонился ему и принялся его расспрашивать. 42. Maralagi Prabhu Padi Kaile Nivedana Sababhoma Kachi Kintu Aneke Yatana. The king asked, "Have you submitted my petition to the Lord?" Sababhoma replied, "Yes, with much endeavor, I have tried my best." Царь сказал: «Передал ли ты Господу мою просьбу?» Сарабхама ответил: «Да, я сделал все, что было в моих силах». Text 43. Tatapi nakari tenhu rajadarshan Kshatrachari yabbena puna yadikara nivedan. Yet, despite my great endeavor, the Lord would not agree to see a king. Indeed, he said that if he were asked again, he would quit Jagannath Puri and go elsewhere. Однако, несмотря на все мои старания, Господь так и не согласился на встречу с царем. Господь даже сказал, что если его еще раз попросят об этом, он навсегда уйдет из Джаганатхапури. Text 44. Sunya Rajamani Duka Opadila Vishada Karya Kichukai Tilagila. Hearing this, the king became very unhappy and greatly lamenting, he began to speak as follows. Слова эти сильно огорчили царя. Охваченным горем, царь заговорил. Text 45. Papi nicha udariti tana avatara jagai maritena karila udara. The king said, Sri Chaitanya Mahaprabhu was descended just to deliver all kinds of low-born sinful persons. Consequently, he has delivered sinners like Jagai and Madhya. Шри Чайтанья Махапрабху не шел ради спасения всех грешников и людей низкого происхождения. Он спас даже таких грешников, как Джагай и Мадхай. Text 46. Prataparhuja chauri karabi jagat nisthara e pratignyakari karyache navatara. Alas, has Sri Chaitanya Mahaprabhu incarnated to deliver all kinds of sinners with the exception of a king named Maharaj Prataparudra? Увы, неужели Шри Чайтанья Махапрабху воплотился, чтобы спасти всех грешников, за исключением одного царя по имени Махараджа Пратапарудра? Prabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission is thus described by Narottam Das Thakur. Patita pavana hetu tuma avatar mosami patita prabhu nahi paya. If Sri Chaitanya Mahaprabhu descended to reclaim sinners, then the one who is most sinful and lowborn is the first candidate for the Lord's consideration. Комментарий. Нароттама Дас Такур так описывает причину прихода Шри Чайтанья Махапрабху. Патита павана хету тава аватара масама патита прабху на паибе ар. Если Шри Чайтанья Махапрабху не шел ради спасения грешников, то в первую очередь он должен обратить внимание на самого грешного и низкого человека. Maharaj Prataparudra considered himself a most fallen soul because he had to deal with material things constantly and enjoy material profits. Махараджа Пратапарудра считал себя душой, падшей ниже всех,
поскольку ему постоянно приходилось иметь дело с материальными вещами и думать о материальной выгоде. Sri Chaitanya Mahaprabhu's business was the deliverance of the most fallen. How then could he reject the king? The more fallen person is, the more fallen a person is, the more he has a right to be delivered by the Lord, provided, of course, he surrenders unto the Lord. Шри Чайтанья Махапрабху явился, чтобы спасти падших ниже всего. Почему же он пренебрегает царем? Чем ниже пал человек, тем больше у него прав быть спасенным Господом. Разумеется, при этом, что он предался Господу. Maharaj Prataparudra was a fully surrendered soul. Therefore, the Lord could not refuse him on the grounds that he was a worldly pounds and shillings man. Махараджа Пратапарудра был полностью предавшийся Господу душой, поэтому Господь не мог его отвергнуть под тем предлогом, что тот мирской человек, думающий о деньгах. Text 47. Dasyana pinichajatin samvikshate hantatatpi nomam marikavarjam kripayasya atiti nirniyakim so patatara deva. Alas, has Sri Chaitanya Mahaprabhu made his event, deciding that he would deliver all others with the exception of me? He bestows his merciful glance upon many lower class men who are usually not even to be seen. О горе! Неужели Шри Чайтанья Махапрабху решил спасти всех, кроме меня? Он бросает свой милостивый взгляд даже на ничтожнейших из людей, которые недостойны того, чтобы на них смотрели. This verse is from Caitanya-charitamrita. Это стих из Шри Чайтанья-чаритамриты. Text 48. Tana patigna morina karibi darshan mora patigna tanha vina chabira jivan. Maharaja Prataparudra continued, if Sri Chaitanya Mahaprabhu is determined not to see me, then I am determined to give up my life if I do not see him. Затем Махараджа Пратапарудра сказал, раз Шри Чайтанья Махапрабху полон решимости избегать встречи со мной, то я полон решимости расстаться с жизнью, если не увижу его. Purport, a devotee with Maharaj Prataparudra's determination will certainly be victorious in advancing in Krishna consciousness. Комментарий. Преданный, обладающий такой же решимостью, которой обладал Махараджа Пратапарудра, непременно достигнет успеха в практике сознания Кришны. Text 49. Yadi se Mahaprabhura na pai kripadan kriparaja kibadeha saba akaran. If I do not receive Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy, my body and my kingdom are certainly useless. Если мне не удастся снискать милость Шри Чайтаньи Махапрабху, мое тело и мое царство ничего не стоят. Imagine the king's dilemma. Представьте только себе, в какой дилемме оказался. Представьте только себе, в какой дилемме оказался. All the devotees, there are hundreds of devotees, everyone's going to see Mahaprabhu. Сотни преданных, все они отправляются встретиться с Махапрабху. Sarvabhauma, his friends are going, Sarvabhauma, Ramananda Rai, his ministers are going. Его друзья отправляются туда. Сарвабхаума, Раманандара, его министры. He's a king, he's a big shot, he can't go. А он царь, он большой человек, и он не может пойти туда. Everyone can go except me. Все могут пойти, за исключением меня. Like the prayer of Simantini. In Jagannath temple, we have Simantini Devi. В храме Джаганатхи у нас есть храм Симантини. Mahamaya. Это Махамая. So she's crying. Она также плакала. To get darshan of Mahaprabhu. So Она хотела получить даршан. Она получила даршан Махапрабху. then she says, I have been cheated. Она сказала, меня обманули. You gave me this service.
Ты дал мне вот это служение. You go to the material world and keep all those conditioned souls bewildered, bound up. Ты сказал, отправляйся в материальный мир и запутай всех этих людей, свяжи их. I'm doing your service faithfully. Я выполняю это служение с верой. Now you've come here for your pastime. И теперь ты пришел сюда для того, чтобы проводить свои игры. And it said, wherever Krishna is, Maya cannot stand. И говорится, там, где Кришна, Майя нет. And I'm Maya. А я Майя. What is my fate? I've been cheated. И какова же моя судьба? Меня обманули. Everyone in the whole universe can get your darshan except me. Все во всей вселенной могут получить твой даршан, за исключением меня. Alas, Увы, alas. увы. But she gets consoled. Но так или иначе ее успокоили. So poor king, И вот несчастный царь. he's a very great devotee of Mahaprabhu, even hasn't seen him. Он величайший из преданных Чайтаньи-Махапрабху, но у него нет возможности встретиться с Just by Господом. hearing and maybe dreaming. Просто слыша о Господе и, возможно, видя сны о нем. But anyway, he's very determined. Но он решительно настроен. So Prabhupada said, this is Dridhavrata, very firmly determined. И вот Шрила Прабхупада указывает, что такой преданный называют Дридраватра, тот, кто исполнен великой решимости. That you will get Krishna's mercy by somehow or other. Что вы в любом случае, так или иначе, получите милость Кришны. It's called lolium, И greed. это называется лаульям, жажда. I want it, even though I'm not qualified, I got to have it. Несмотря на то, что я не квалифицирован, я должен это получить. Text 51. Bhattacharya kai devana karavishana tumara prabhuravasya heyai vipashada. Finally, Sarvabhauma Bhattacharya said, my dear king, do not worry. Because of your firm determination, I am sure that Sri Caitanya Mahaprabhu's mercy will definitely be bestowed upon you. We didn't do 50? Text 50. Eta suni samabhumna haila chintita rajara anuraga deki haila vishmita. Hearing King Patarupa's determination, Sarvabhauma Bhattacharya became thoughtful. Indeed, he was very much astonished to see the king's determination. Услышав, как решительно настроен царь Пратапарудра, Сарвабхаума Бхаттачарья глубоко задумался. Решимость царя поразила его. 51. Текст 51. В конце концов Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: «Дорогой царь, не волнуйся. Я уверен, что, увидев твою непреклонную решимость, Шри Чайтанья Махапрабху обязательно прольет на тебя свою милость». Purport. Due to King Pataparuja's firm determination, the Bhattacharya predicted that the king would receive the mercy of Caitanya Mahaprabhu without fail. Комментарий. Видя непреклонную решимость царя Пратапарудры, Бхаттачарья предсказал, что царь обязательно удостоится милости Шри Чайтанья Махапрабху. As confirmed elsewhere in CC, by the mercy of the spiritual master and Krishna, one gets a seed of devotional service. В другом стихе Чайтанья-чаритамрите также сказано: «По милости духовного учителя и Кришны мы получаем семя преданного служения». Bhattacharya was the spiritual master of King Pataparuja, and he gave his blessings to the effect that the Lord would be merciful upon the king. The mercy of the spiritual master and Krishna combine to grant success to a devotee engaged in Krishna consciousness. This is confirmed by the Vedas. Бхаттачарья был духовным учителем царя Пратапарудры, и он благословил царя, сказав, что Господь прольет на него свою милость. Милость духовного учителя в сочетании с милостью Кришны позволяет преданному, идущему по пути сознания Кришны, достичь успеха. Веды подтверждают это. From the Upanishads, only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. Лишь тем великим душам, которые непоколебимо верят в Господа и в духовного учителя, сам собой открывается весь смысл ведического знания. Maharaj Pataparuda had firm faith in the Bhattacharya, who declared Sri Caitanya Mahaprabhu to be the Supreme Personality of Godhead. Having firm faith in the Bhattacharya as his spiritual master, King Pataparuja immediately accepted Sri Caitanya Mahaprabhu as the Supreme Lord
Thus he began worshipping Chaitanya Mahaprabhu in his mind. Махараджа Пратапарудра твердо верил в Бхаттачарью, который провозгласил Шри Чайтанья Махапрабху верховной личностью Бога. Благодаря твердой вере в Бхаттачарью, как в своего духовного учителя, царь Пратапарудра без колебаний признал Шри Чайтанья Махапрабху верховным Господом. С тех пор он стал мысленно поклоняться Шри Чайтанья Махапрабху. Krishna says in the Bhagavad Gita, Man Manhan Pavamad Bhakta, engage your mind always thinking of me, become my devotee, offer obeisances to me, worship me, being completely absorbed in me, surely you will come to me. Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, падай передо мной ниц и поклоняйся мне. Полностью сосредоточенный на мне, ты непременно придешь ко мне». This process is very simple. One need only to be firmly convinced by the spiritual master that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. If one decides this, he can make further progress by thinking of Krishna, chanting of Krishna and glorifying Him. Then there is no doubt that such a fully surrendered devotee will receive the blessings of Lord Krishna. Метод этот очень прост. Требуется лишь развить с помощью духовного учителя твердую убежденность в том, что Кришна — это верховная личность Бога. Когда человек приходит к такому выводу, он может совершенствоваться дальше, думая о Кришне, говоря о Кришне и прославляя Его. Преданный, поступающий таким образом, полностью вручил себя Господу Кришне и обязательно получит Его благословение. Very simple, Prabhu said. Очень просто, говорит Шрила Прабхупада. Prabhu said, are you convinced? Are you convinced that Krishna is the Supreme Personality of Godhead? Убеждены ли вы в том, что Кришна — это верховная личность Бога? Are you convinced? Вы убеждены? Anyone is convinced here? Кто убежден здесь? Jai, 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 jai. Then, if you, by thinking of Krishna, chanting Krishna and glorifying Him, then there's no doubt you will get the blessings of Krishna. Таким образом, думая о Кришне, говоря о Нем и прославляя Его, нет никаких сомнений в том, что вы получите Его благословение. No doubt. Никаких сомнений. Or as Shibak Swami Maharaj, no doubt, no doubt. Это вот так, как делает Субака Махарадж. Нет сомнений и стучит кулаком. Text 50. We did 52? We did 52? No. Tena premadhina tumara prema gadhata. Tena premadhina tumara prema gadhatara. Avasya karibena kripa tuma apara. As soon as Bhattacharya saw the king's firm determination, he declared, the Supreme Lord is approached only by pure love. Your love for Sri Chaitanya Mahaprabhu is very, very deep. Therefore, without a doubt, he will be merciful unto you. Видя непоколебимость царя, Бхаттачарья провозгласил: достичь Верховного Господа можно только благодаря чистой любви. Твоя любовь к Шри Чайтанье Махапрабху очень и очень глубока, поэтому можешь не сомневаться, что Он смилостивится над тобой. Confirmed again. Это снова подтверждается. Such determination is the first qualification, as confirmed by Rupa Goswami, Upadeshamrita, Uttahandistayat Hariyat. One must first have firm determination, firm faith. Комментарий. Подобная решимость представляет собой главное качество преданного. Рупа Госвами подтверждает это в Упадешамрите. Утсаха нишчаят харият. Прежде всего необходима твердая решимость, твердая вера. When one engages in devotional service, it must maintain this firm determination. Занимаясь преданным служением, следует сохранять эту непоколебимость. Don't become complacent, like me. Не расслабляйтесь. Then Krishna will be pleased with his service. Тогда Кришна будет доволен нашим служением. Your service, our service. Вашим служением, нашим служением. The spiritual master can show the path of devotional service if the disciple follows the principles rigidly
and undeviatingly, he will certainly receive the mercy of Krishna. Духовный учитель способен наставить ученика на путь преданного служения. И если ученик строго следует этим принципам, не отклоняясь от них ни на шаг, он непременно удостоится милости Кришны. Prabhupada was given a class in Hawaii. Однажды Шрила Прабхупада давал класс, лекцию на Гавайях. Hawaii is a place where determination is not very prevalent. И Гавайи — это место там, где вот эта решимость, она не преобладает. It's like a paradise on earth. Это подобно раю на земле. So Prabhupada was given a lecture. He said, "If you don't follow, I cannot help you." И Шрила Прабхупада сказал там: если вы не будете следовать, я не смогу вам помочь. So you should always be enthusiastic and determined. Поэтому мы всегда должны быть исполнены энтузиазма и решимости. Tata pikayami eka upaya, upaya kara Prabhu tekibhiya haya. Sarvabhauma then suggested, there is one means by which you can directly see him. Затем Сарабхана Бхаттачарья сказала: есть один способ, с помощью которого ты можешь увидеть Господа Чайтанью вблизи. Text 54. Rathiyacha dini Prabhu sababhakta lana, Ratha agi nitya karibena premavistahana. On the day of the car festival, Sri Caitanya Mahaprabhu would dance before the deity in great ecstatic love. В день праздника колесниц Шри Чайтанья Махапрабху, охваченный великим экстазом любви, будет танцевать перед божеством. What time is it? 5:50. Okay, let's finish this one. Давайте остановимся на этом. Caitanya-charitamrita ki jai, Caitanya Mahaprabhu ki jai, King Pataparuta ki jai, Ramananda Rai ki jai, Srila ki jai, Gaudiya Vaishnavinda ki jai, Mayapur Bhaktavinda ki jai, Tagore Premanandi, Pada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, thank you for the very wonderful class. Prabhu, you mentioned that regarding the masculine and the feminine side. So, we've seen that many this masculine and feminine side which you mentioned regarding the some like men are more rational, women are more emotional. So sometimes we see that being emotional is being considered as a disqualification for Krishna consciousness. То есть очень часто говорится о вот этой женской и мужской стороне, что женщины, они более эмоциональны, и говорится, что вот эта эмоциональная часть, она как бы неблагоприятна для развития сознания Кришны. So, what suggestion, what advice would you give to a devotee who has emotional inclination, who is more creative, and who has this creative side, more emotional side? So what advice would you give to the devotee, whether he is in the male body or female body? What advice you would give? И что вы можете посоветовать преданному, у которого есть вот эта эмоциональная сторона, независимо от того, в каком он теле, в мужском или женском? I mean, how can he or she can dovetail this emotional side into Krishna consciousness? Как он может адаптировать и использовать вот эту эмоциональную свои качества, эмоциональную свою сторону в сознании Кришны? Well, that's what's wanted. That's actually more important. На самом деле это как раз то, что и желанно, то, что и необходимо. Emotion means bhava. Эмоция — это значит бхава. So that's the goal. We want to have that emotion. Это наша цель. Мы хотим, чтобы эти эмоции присутствовали. But this is like a material example they give. Но здесь дается материальный пример. But the difference between a man's brain and a woman's brain. То есть разница между мужским умом и женским.
So therefore, because a man can go further without distraction, То есть мужчина, он может двигаться дальше, не отвлекаясь. toward the intellectual or philosophical side, То есть на интеллектуальной или философской стороне. then the man is given the job of becoming self-realized. Поэтому именно мужчинам и дана вот эта работа, они должны стать самореализованными. And the woman has a part of supporting. А у женщины у нее другая роль, она поддерживает. And the destination that the husband gets, the woman gets that automatically. Но то, куда добирается ее муж, женщина получает, его жена получает, эти достижения автоматически. Just by chastity. Просто благодаря своему целомудрию. So I have seen like one example you gave regarding the household life where there are man and women both. Пример, который вы приводили, что вот в семейной жизни, где присутствует и мужчина, и женщина. One case study is like that there are man and women both in the marital relationship. То есть мужчина и женщина, они находятся в отношениях супружеских отношениях. Other case study being like single men, whether brahmacharis. Но есть также случаи, когда мужчина, он живет один, как брамачари. Or sometimes single women. И иногда также есть женщины, которые не замужем. So then this challenge comes, which I have seen at least, that like the single men brahmacharis, basically they just have this emotional need. То есть, например, у брамачари, у одиноких мужчин, у них остается вот эта эмоциональная необходимость, нужда. Or vice versa, single women can have some other need. И также у женщин, одиноких женщин, у них тоже есть какие-то нужды. So how can these needs be dovetailed into Krishna consciousness? И как вот эти нужды мы можем использовать в сознании Кришны? Precisely like how can one find the emotional security or emotional needs being met within the process of Krishna consciousness? Например, как мы можем восполнить эту эмоциональную нужду в процессе сознания Кришны? Well, that is the religious process that you accept. There's a need for your emotional outlets. So then you find it with society, friendship and love. То есть существует определенный религиозный процесс, при помощи которого вы можете восполнить все эти нужды. И эти нужды вы можете найти, то есть существует общество, дружба, любовь. So you find it there within the framework of intoxication, sex, mate eating, gambling. То есть вы находите все это, но не выходите за границы. То есть нет незаконного секса, интоксикации, азартных игр и так далее. Then you eating, sleeping, enjoying and defending. И тогда within that framework. И вы занимаетесь, то есть едой, сной, наслаждением, обороной, но в ограничениях. Вы читаете свои 16 кругов. So that's the minimum. И вот это тот минимум. That's it. Wherever you find it, as long as it's permissible, you're within the framework. That's your material installation. Then within that you can operate. You can you get your needs met. То есть вы выполняете свои, удовлетворяете свои нужды вот в этих рамках. То есть вы не выходите за рамки дозволенного. То есть 4 ограничения у нас есть. But you don't go that far. Вы за эти рамки не выходите. Within that boundary. То есть вы выполняете свои нужды вот в этих рамках. So there's plenty of scope, and then that's your material life to keep you in a mode of goodness. И это ваша материальная жизнь, которая остается в будни благости. And plenty of scope within that to get your needs met. И вы можете удовлетворять свои нужды вот в этих рамках. And then your spiritual side, you're required to chant Hare Krishna. А также есть духовная сторона нашей жизни. Вы обязаны читать 16 кругов Харе Кришна. And then in those activities, you have to remember Krishna. И когда вы занимаетесь какой-то деятельностью, вы должны помнить о Кришне. While you're getting your needs met, you have to some or other see Krishna in that. И когда вы удовлетворяете свои нужды, вы должны в это включать и Кришну. This is the practice. Такова практика. Спасибо большое за лекцию.
Thank you very much for your wonderful class. В лекции вы сказали, что прежде чем зайти в алтарь, нужно оставить свой ум перед дверьми алтаря. Okay, and you mentioned when you are entering the temple room, the temple room, altar, you should leave your mind behind. I said that? Yeah, but as a brahmachari, That's not entering a temple, that's something. a temple room. The altar. Altar, Okay. yeah. Я слышал, что я читал в 4-й песне Шримад Бхагаватам, что Шрила Прабхупада говорит о том, что поклонение божествам приравнивается к изучению вед. And the fourth canto of Srimad Bhagavatam, in the commentary, Srila Prabhupada mentioned when the worshipping of the deities is the equal of studying Vedas. Equal of? Studying Vedas. Of? Vedas. Веда. V-E-D-A. Veda. Vedas. Veda, okay. Studying the Vedas? Equal to studying the Vedas? Yes. Worshipping the deities? Yes. Okay. Поскольку вы пуджари, я хотел спросить у вас, это так? And because you are pujaris, can you tell us it is true? So you have faith and worship in the deity. Да, у вас есть вера в поклонение божеств, And faith in the spiritual master. вера в своего духовного учителя, Then all the purports of the Vedas will be revealed to you. и все предназначение вед, оно будет открываться вам. So the deity worship is because we can't just hear a chant. Поклонение божествам нам необходимо, поскольку мы просто не можем слушать и воспевать. We need to do other things. Нам необходимо делать что-то еще. Our other senses need engagement. Наши чувства, они требуют занятости. So then the deity worship and the program around the temple, you get all the other needs met, all your social needs and everything like that. И вот в поклонении божествам в храме, то есть все ваши нужды, они покрываются там, то есть и социальные, и другие также. You socialize at the deity's festival. Вы общаетесь во время фестиваля божеств, And every day is a festival. а у нас каждый день фестиваль. So you go there, you make friends, you see everyone in the community. То есть вы отправляетесь в храм, встречаетесь там других членов общины. So you dovetail everything in Krishna's service. И вы адаптируете все в служении Кришне. So that's our culture. Такова наша культура. We have a samskar, we have a festival. У нас есть фестивали, And everyone all your friends and relatives come, it's a samskar. и все ваши друзья, родственники приходят, они получают эту самскару. Right? A wedding ceremony, grain ceremony, haircutting ceremony. То есть свадьба, первое зерно, обрезание волос. Everyone comes, you're meeting, exchanging is going on. Все собираются, вы встречаетесь, вы обмениваетесь. Your social needs are met. И ваша социальная нужда, она Then there's выполняется. kirtan and there's prasadam. И там также вы слышите киртан и вкушаете прасадом. So you're getting your material needs met, but at the same time you're getting spiritualized by the darshan of the deities, by the association of devotees, by the prasadam, by kirtan. И ваши материальные нужды, они удовлетворяются, но в то же самое время вы одухотворяетесь благодаря тому, что вы пришли в храм, вы слушаете киртан, вкушаете прасадом и так далее. We're society, international society. Мы общество, международное общество. But the main thing is for Krishna consciousness, Но самое главное — это общество для сознания Кришны. not for varnashram consciousness. Or Это не для сознания варнашамы или еще for чего-либо. Krishna consciousness. Это для сознания Кришны. We may use the varnashram paradigm. Мы можем использовать систему варнашрамы. Харе Кришна. Hare Krishna. Мы поем Бахир Нрисимхо, Хридае Нрисимхо. Это Хридаер Нрисимхо. Мы молимся о защите движения санкиртанов, отношения между преданными, потому что это внутри, в искон, Бахир Хридаер Нрисимхо. When we chant Bahir Nrisimho, Hridayam Nrisimho, we pray to protect society of devotees. Because Hridaya inside means not only outside, Yes. protect our society not only from outside, but from inside as well. Relationship. I thought it was more individual. Я думала, что эта молитва, она более индивидуальна.
Nrsimha is everywhere. He's outside. He's also in the heart. Господь Нарисимха, Он и снаружи, но Он также и в сердце. He's also everywhere. Он везде. Hridaya means heart, no? Хридая значит сердце. But you can say it like that. Но вы также можете как бы сказать, как и вы говорите. Because Prabhupada said the prayers that he gave, those two prayers, Namaste Narasimhaya Tava Kava, they said there for the protection of the Sankirtan movement and the spiritual master. То есть Шрила Прабхупада сказал, вот эти две мантры, которые Господу Нарисимхе, которые Он дал, они предназначены для того, чтобы защитить движение Санкиртаны и также защитить духовного учителя. So he's there to protect mainly from anarthas. То есть Господь присутствует в основном, чтобы защитить нас от анартх. So we want to remove all the obstructions in our devotional to Krishna. Мы хотим убрать все препятствия на нашем пути к Кришне. That's the import. Как бы это то, к чему прикладывают усилия. Значит, если каждый для себя Хридая Нарисимху принимает, тогда отношения все будут хорошие. But does it mean if everyone will accept in the heart, Hridaya? Does it mean if everyone will accept Lord in the heart, relationship between devotees will be good? It will, but he is in the heart. He's already there. He's already there. If everyone can appreciate that, then you'll be nice to people. То есть, да, Господь Он уже находится в сердце, и если вы действительно поймете это и оцените, то к людям вы будете относиться хорошо. That's Krishna's residing in that body. I gotta be in my best behavior. Господь находится в этом теле, в этом теле, поэтому я должен вести себя наилучшим образом. We don't want to disturb Krishna's seat, otherwise you'll get uncomfortable. Мы не хотим наносить никаких беспокойств сидению Господа, иначе ему будет некомфортабельно. Then automatically you'll be well behaved with each other. Поэтому автоматически вы начинаете вести себя хорошо по отношению друг к другу. But that's advanced consciousness. Но это очень продвинутое сознание. We generally see the external, then we make our judgment, and then we make a relationship like that. Обычно как мы делаем? Мы видим что-то внешнее, начинаем по этому внешнему оценивать, и потом уже через это устраивать отношения, строить отношения. But it's a good meditation to trying to understand that the Lord is there in the heart. Но это очень хорошая медитация, попытка понять, что Господь находится в сердце каждого. Шри Кришна читание Прабху Нитянанда, Шри Кришна читание до Якураморе мы поем каждое утро. Там говорится, что Господь пришел, чтобы спасти всю вселенную. We chant every day these mantras, and it's in a mantra meaning that Lord Chaitanya came to save all universe. Это относится к тому моменту, когда Господь находился на планете, или до тех пор, пока присутствует движение Санкиртаны. It's particularly at that moment when the Lord appeared on the planet, or it's considered all the time while the movement of Krishna, movement of Sankirtana existed. No, it's forever. Нет, это все время. At least for 10,000 years. По крайней мере, на следующие 10 тысяч лет. Then it'll be almost forgotten after that. А после этого фактически про это будет забыто. It goes up and it goes down. 5,000 up and 5,000 down. То есть оно будет развиваться вверх 5000 лет назад, а потом оно будет постепенно покрываться. 10,000 years of mercy. 10 тысяч лет милости. Not much. Не так много. Because later on, it means even after 10,000 years, the consciousness, the planet will be quite, degraded. То есть имеется в виду, что через 10 тысяч лет вот сознание будет очень деградировано. And it gets more and more degraded. И будет еще и больше и больше деградировать. So then Krishna will be forgotten. И поэтому Кришну забудут. God will be forgotten. Бога забудут.
So then it becomes like animal civilization, И тогда цивилизация будет подобна цивилизации животных. law of the jungle. Законы джунглей. Then there's no, people are so degraded in consciousness, И люди будут настолько деградированы в своем сознании. there's really nothing to preach to. Фактически уже не останется никого, кому можно будет So he проповедовать. doesn't come again to preach, the Lord. Господь уже снова не будет приходить, чтобы The проповедовать. next one is Kalki, he just comes and kills. Следующее воплощение — это Калки, который придет и будет просто убивать. There's no substance, there's nothing to preach to, there's no good quality people around. То есть уже некому будет проповедовать, уже не будет людей с хорошими качествами. It doesn't take long to degrade. A couple of generations, you can change it. То есть это не занимает долго времени деградировать. Несколько поколений, и все очень сильно меняется. So you got another 400,000 years. То есть еще 4000 лет осталось. Yeah, so for 10,000 years, 10,000 years is a golden period, То есть 10 тысяч лет — золотой век. a bonus. Это такой бонус дан. Don't come back. Не возвращайтесь. Because in the meantime, you'll probably go to the heavenly planets. Поскольку если вы не уйдете, то вы, скорее всего, отправитесь на райские планеты. Then you'll be up there for 10,000 years. И там вы проведете как раз вот эти 10 тысяч лет. Their lifetime, then you come back, you'll miss. If you come back again, you'll miss И если вы вернетесь снова, то вы уже все пропустите. you won't get another chance. У вас уже не будет второго шанса. Huh? Another universe. А если в другую вселенную? You may get another chance in another universe. Но, возможно, в другой вселенной у вас будет еще шанс. Don't risk it. Не рискуйте. You don't worry. You're real Krishna Bhakta. Но вы не беспокойтесь, вы преданные бхакты, вы He'll look after Кришна you. бхакты. You'll get looked after. Кришна о тебе заботится. Hare Krishna Budi. In the verse of in one of the verse, Prabhupada was mentioning in the purport that the most fallen person will be, he can be delivered by Sri Chaitanya Mahaprabhu, provided he surrender onto the Chaitanya Mahaprabhu. So here what is mentioned here, that he has to surrender to the Chaitanya Mahaprabhu. Is that same that we got in the Gita, that a person has to surrender to the Krishna? Is that same meaning, or it's something different? То есть в комментарии говорится о том, что Господь Шри Чайтанья Махапрабху, Он спасет самых падших, но Он должен предаться Кришне, предаться Шри Чайтанья Махапрабху. И вот в Бхагавад-гите говорится о том, что нужно предаться Кришне, то есть это одинаковое утверждение. You can say it in one sentence. That's in the commentary they were saying that we should surrender to Lord Chaitanya. And in the Bhagavad Gita, Lord Krishna said, "You should surrender to me." It's exactly the same. That's two statements sounds similar. It's the same thing. Да, It's the same person. это та же самая личность, говорит о тех же самых вещах. But the thing is, you have to surrender or try to surrender. Но идея в том, что вы должны предаться, по крайней мере, пытаться это сделать. That's the qualification. Так это в этом заключается квалификация. Because if you don't want to surrender, you won't get Krishna. Поскольку если вы не захотите предаться Кришне, то вы его не получите. You only get him if you want him. Вы получите его только если вы его хотите. So that desire has to be developed. То есть это желание нужно развивать. If that's not there, you get what you Krishna says, whatever you think of, that state you will attain. То есть вы получите то, что вы хотите, так как говорит Кришна, то есть о чем вы думаете, то вы и получаете. So now we have to figure, why should I surrender to Krishna? И теперь нам нужно подумать, почему мы хотим предаться Кришне. What is my profit? What is my gain? Что я получу от этого? And if I don't surrender to Krishna, what is my gain? А если я не предадусь Кришне, то тогда что я получу? See, the gyanis, the yogis,
The other empiric philosophers, И гьяни, и йоги, и философы-эмпирики, they get liberation. они получают освобождение. They come out of, they get free from the modes of nature. Они освобождаются от влияния гун материальной природы. They become pure. Они становятся чистыми. But they don't get Krishna Но они не получают Кришну, because they don't want Krishna. поскольку они не хотят Кришны. They want to, they're impersonalists generally. В основном они имперсоналисты. So although they're pure, they're not affected by the modes of nature. They've actually liberated. Несмотря на то, что они чисты, на них не влияют гуны природы, они получают освобождение. But they don't get Krishna because they don't want Krishna. Но они не получают Кришну, поскольку они его не хотят. If they're fortunate at that stage and they meet the pure, then they can. Они будут очень удачливы, если на этом уровне не смогут повстречаться с преданными. So there has to be you have to want Krishna. Поэтому вы должны хотеть Кришну. So then we gotta be convinced what a wonderful person Krishna is. We're supposed to surrender to him. Мы должны быть убеждены в том, что насколько удивительная личность Кришна, и поэтому мы должны желать предаться ему. So we got to be confident that you're going to put your life in someone's hands. You've got to be confident that person is really, going to take care of you and really going to come up to the, you're going to give your life to him. То есть, если вы хотите кому-то отдаться полностью, то есть вы хотите отдать ему свою жизнь, то вы должны быть убеждены в том, что эта личность, она действительно и позаботится о вас, и будет как бы... Difficult choice to make. И это очень сложный выбор, который нужно сделать. Right? Right? Так ведь? We're all trying to surrender here. Мы все пытаемся здесь предаться. Not easy. Это не так просто. We're afraid, we're hanging on to something, we won't let everything go. Мы боимся, мы за что-то держимся, мы все не можем отпустить. It means we're not actually convinced Это значит, что мы не убеждены, what Krishna actually, who he actually is and what he actually is. не убеждены в том, что кем является Кришна. He actually is your best friend, your best well-wisher. Что он действительно ваш лучший друг, что он ваш лучший благожелатель. More than your mother, father, and brother and wife. Намного больше, чем ваш мать, отец, брат, сестра, жена, муж. He actually is a person that, and in fact, he's the only person. И он и есть та личность. На самом деле, он единственная личность. Who else can you surrender? Who else can save you from dying and taking birth again? Кто еще может вас спасти от рождения и смерти? So that's why we got to keep on hearing about Krishna, how wonderful he is, how beautiful he is, how fantastic person he is. Именно поэтому мы должны все время продолжать слышать о том, какой удивительный Кришна, насколько он красив, насколько все. So we're not actually convinced. Поскольку мы до сих пор еще полностью не убеждены. Not convinced enough that we can just surrender our mind to him. Не убеждены настолько, чтобы полностью предать свой ум ему. That's our experience. Это наш личный опыт. Так ведь? We want to surrender our mind to him, but so many other nice things going on. Мы хотим полностью предать свой ум, но ведь вокруг так много других хороших вещей происходит. So many other interesting places for the mind to go. Так много других интересных мест, куда наш ум может отправиться. Conditioning. Обусловлено. I found pleasure here before. I found happiness here before. Вот в этом месте до этого я получил наслаждение, а вот в этом месте было счастье. You know, by practicing, it's not easy. Вы знаете, вы практикуете, вы знаете, что это не так просто. So therefore, we got to keep on hearing about Krishna's his personality. Поэтому мы должны продолжать слушать о личности Кришны. Krishna or devotee, that's more or less the same thing. О Кришне или о его преданных, это то же самое. Okay. Good luck. Удачи. Quick surrender. Быстрого предания. Prabhupada ki jai. Mahabhashan ki. I hope. I'm speculating there will be. There's so many nice devotees here. Yeah, look at that. Wow. That's really pretty. Authentic mama, authentic Russian cake, authentic laddu.
Very hard. Hot more. Hot Russian cake. Love it. Thank you. Authentic Chinese momo. Momo. Very quick. Very quick. I'm gonna be weak now. Ladies. Mataji. 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 You have to come quick. Yeah, now I'm taking another one of these. What is that? You have everything? Come on.
Second. Следующий четверг, в среду делается вся одежда. В какое-то время они бывают укушающие. Что, Сереж, зима кончилась? Нет, большая ошибка, это середина зимы, это не высоко. Это посреди зимы. Это в четверг. Да, но в среду это целая одежда. Я не знаю. It fall down. Huh? It fall down. It fell down. Cake.